a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí civilization nítorí pé mo ti notice wípé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa development, a máa ń tọ́ka sí western world àti nǹkan tó ti ṣe àti nǹkan tó ń ṣe bíi technological advancement and àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe nílùú wọn tó dàbí wípé bíi mọ́tò, bíi aeroplane, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó dàbí wípé ó jọ mọ́ height of civilization tí a lè attain or a lè achieve in that sense. So èmi dẹ̀ rí wípé kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí wípé a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé àwa nìkan kọ́ là ń gbé lórí ilẹ̀ yìí àti pé àwa nìkan kọ́ ni a depend lórí nature láti survive. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló so mọ́ nature láti survive and gbogbo nǹkan dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ systematically ni tá a bá máa wò aáyán ó ń depend lórí nǹkan èso, ẹyẹ ó ń depend lórí èso, igi à ń depend lórí igi, so gbogbo nǹkan ṣiṣẹ́ papọ̀. So tá a bá wá ń wò ó bẹ́ẹ̀, tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ronú ní ọ̀nà yẹn, a rí i pé civilization ò ń ṣe pé ká wa mọ́tò, ká gun aeroplane, ká kọ́ ilé tó ga gòrògòrò sókè jù ni civilization wà about. Èmi define civilization as the evolution of human intelligence in coherence with nature. Human intelligence is just one part of life. It's just one part of nature. It's just one segment of nature. It's not the total experience of nature. Nature has its own circle in terms of the moon, the sun, water, air. Those things are actually happening as we're existing as well. So we often focus on just us. Like, nǹkan táwa ń rò nìkan la máa ń focus lórí, nǹkan táwa ń ṣe àníyẹn gangan ló jọ wá lójú jù nínú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. But kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé tá a bá máa wo technology tí àwọn òyìnbó gbé wá, a rí pé wọ́n ń lòdì fún nature. Kò ń ṣe wípé a lè ṣe technology yẹn, kò ṣe pé mo kọ̀yìn sí, but nǹkan tó máa jẹ́ kí a wà in unison with nature. Tá a bá dẹ̀ wo ayé àtijọ́ ní bí àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe nǹkan wọn, tí wọ́n dẹ̀ ṣe ń ṣe tí wọ́n dẹ̀ ń gbòòrò sókè. Wọ́n ń fi nature kún. Tá a bá wo Ifá ò kì í ṣe pé spirituality nìkan, pé kéèyàn jẹ́ babaláwo. Ifá is inclusiveness of nature with the human society. So nísìnyí tá a bá wo political system wa or governance wa, a rí pé a máa ń dá Ifá tá a bá fẹ́ mú ọba. Ifá yẹn tá a bá wo kí ni Ifá, kí ni kin, kí ni ọ̀pẹ̀lẹ̀, gbogbo nǹkan yẹn nature ni. Ó dàbí pé ká máa consult, ká máa sọ pé nature ìwọ náà tiẹ̀ wá sọ nǹkan tí ọ̀rọ̀ tí àwa náà ń ṣe ń bí gẹ́gẹ́ bí èèyàn. Ìwọ náà wá fi kún, torí àwa nìkan kọ́ la wà lórí ilẹ̀ yìí. Àwa nìkan kọ́ la wà. Àwọn náà ń bá wa gbé. Tọ́ dẹ̀ ń bá wa gbé yẹn, àwa gan depend lórí wọn láti survive. Tọ́n bá sí, a lè survive o. Tá a bá máa wo story, ìgbà míì mo máa ń rò ó tí a bá ń wo àwọn stories, àwọn wars tó ti ṣẹlẹ̀ over the years, tá a máa rí pé famine wà, máa ń wonder pé kí ló fà á tó fi jẹ́ pé famine wà? Why tí ṣebí oúnjẹ ni àwọn èèyàn lè sọ, but mo wá realize wípé ilẹ̀ gan bá wọn jà at that moment because nǹkan tá à ń depend lórí tó bá fún wa ní support, báwo la ṣe fẹ́ move on? A rí pé àwọn èèyàn máa kú lọ́pọ̀lọpọ̀. So now a dẹ̀ ti rí pé ilẹ̀ gan ti ń bá àwọn èèyàn jà ń sìn, torí a ti ń gbọ́ pé more than 30% of the soil is going extinct because we are not in coherence with nature. So a gbọ́dọ̀ rí pé intelligence táwa ń gbé bí as civilization, it is not the height of nature. It is not the height of experience as humans. Now, another thing is, tá a bá máa wò, a máa rí pé nǹkan tá a bá rí bíi pé à ń rí èèyàn, kò lè dọ́là ń sìn ká rí pé èèyàn ní orí méjì, kò possible. Orí inú ló ń change, kò ń ṣe ojú tá a fi ń ríran. So perception wa ló evolve, not the physical things that we're seeing. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn òyìnbó ti program wa débi pé perception wa ó ń rí civilization in a particular way.
àwa fúnra wa a build value construct wa lórí civilization bí àwa ṣe fẹ́ rí. Ẹ jẹ́ ká wo ayé àtijọ́ tí àwọn bàbá wa tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa civilization, àwọn ní civilization but technology táwọn ń build, àwọn ń build in coherence with nature. Tí a bá wo igi ó ní nǹkan tá a máa fi ń gbé omi tó pé omi máa tutù. Kíní yẹn ó fẹ́ dàbí fridge ni, but kò kí ń ṣe fridge, kò kí ń ṣe tó máa ń fi electricity ṣe, wọ́n máa ń gbé sínú kòkò bí pot ni, ó máa wá tutù. In fact, ìgbà tí mo wo fídíò kan lórí YouTube recently, bọ̀bọ́ Indian yẹn, ó generate fridge, ó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe fridge látara innovation yẹn, látara wípé wọ́n fi pot, ó study component kíní tí element tí àwọn kíní yẹn, substance tí àwọn kíní yẹn contain, ó study ẹ̀ to the point pé ó wá mọ gbogbo component, ó wá fi build the fridge ẹ̀. Mo lè send the link yẹn sí àkàrà ògùn kan post ẹ̀ sí online kẹ́ wo kíní tí mo sọ yìí. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ kí n wá jáde bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀. So ó try láti convert it into a more, economic product tó yẹ pé àwọn èèyàn lè lò, tó yẹ pé kò ní lòdì sí nature. Nísìnyí tá a bá wo gbogbo nǹkan tí òyìnbó ṣe pátápátá ló ní emission tó ń bring out, including tá a bá wo nǹkan tá a fi ń kọ́lé náà, cement. Ó wá dàbí pé èmi gan gbà tí mo gbé mo bá man yẹn sọ̀rọ̀, mo ní ayé àtijọ́ tó bá fẹ́ kọ́ ilé, bí wọ́n ṣe lọ sí school tó ń ṣe engineering tó, wọ́n máa fi ibi tí ewé máa gbù, wọ́n máa fi síbẹ̀. Wọ́n máa fi ibi tí omi máa kọjá, wọ́n máa fi síbẹ̀, torí wọ́n mọ̀ pé àwọn nìkan kọ́ ló wà lórí ilẹ̀. But tá a bá wo ìsìn àti ní àwọn engineer tó ń construct ilé, wọ́n construct ilé but wọ́n construct ibi tó omi máa gbà kọjá. Wọ́n construct ilé but wọ́n construct ibi tí ewé máa gbù. Gbogbo ewé tá à ń rí ní around wa, ewé táwọn bàbá wa ti plant ni, tí wọ́n intentionally ṣe. Àwa ń grow civilization but intentional nípa surrounding wa. We are only particular about us. Bá ṣe máa fò, bá ṣe máa tò, bá ṣe máa ṣe ilé. Kò ṣe pé kò dáa o, but èmi believe pé tí civilization bá move in consideration with nature, tá a bá ní more empathy in terms of environment and nature, evolution, we would have a higher civilization that is not based on materialism. Because the more material things we move towards, the more destructive we become. And let's think about it. Tó bá yẹ pé àwa ń ro, tó bá yẹ pé à ń ro, tá à ń ronú fúnra wa, òyìnbó ò ní láti sọ fún wa wípé a ti import motors nísìn. Àwọn Nigerians wà lọ́wọ́ top people tó ń import motors wọlé. Òyìnbó ò ní láti sọ fún wa pé àwọn ní láti rò lọ́dọ̀ wọn pé wọ́n ní láti change kúrò ní diesel kan change sí electronic. So àwọn náà ṣì ń rule thought process wa, because àwọn náà discover pé okay, kíní yìí ó ti ń affect wa, ẹ jẹ́ ká tún change. Tó bá tún dọ̀là ńsìn, tó bá tún rí pé okay o, electronic yìí ò tún ṣiṣẹ́ mọ́ o, wọ́n á tún ní okay, ẹ jẹ́ ká tún move sílé, àá tún tẹ̀lé wọn. Torí a ronú fúnra wa pé okay, kíni kíní yìí, báwo la ṣe lè ṣe tó fi lè jẹ́ pé ó wà in coherent with nature. Ẹ jẹ́ ká wo iron steel. Nígbà táwọn British wà níbí báyìí, wọ́n ní iron tó ti ń ṣe iron, mo ti gbàgbé ibẹ̀ yẹn ní, ó dà pé Èkó ni or something, one Yoruba state like that, wọ́n ti ń ṣe iron. Wọ́n ní àwọn bàbá wa ń gbà yẹn, wọ́n dìídì study iron débi pé carbon emission wa less than 1% ní carbon emission tí iron yẹn emit. Ó tún better ju àwọn ti British lọ. That is iron tó fi ń construct àwọn railway and tó fi ń ṣe àwọn kankan yẹn. Àwọn bàbá wa ń ṣe, wọ́n ṣe in a way tó jẹ́ pé ó wà incoherent pẹ̀lú nature, tó jẹ́ pé àwọn kíní toxic tó ń jáde yẹn kò pọ̀ tó àwọn British. Àwọn British tún lò wọ́n gbà tó wà níbí báyìí láti máa construct railway. Nígbà táwọn òyìnbó wa lọ tán, tó develop system, educational system wa, a diverse kúrò ńbẹ̀, wọ́n sọ pé bàbá wa ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o, a move lọ sórí òyìnbó. Òyìnbó dẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọ́n destroy environment wọn pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe, pẹ̀lú gbogbo aeroplane tó ń wà. Báwo ni àwa ṣe lè construct, okay, I need the aeroplane láti travel around. Báwo la ṣe lè construct aeroplane tó máa jẹ́ pé kò ní pa nature lára, kò ní cause toxic, kò ní cause carbon emission sí nature, tó bí jẹ́ pé tó bá di ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa máa béèrè pé okay o, kò sómi, kò sí nǹkan báyìí. Tẹ́ bá wo ẹ lè Google ẹ̀, Sahara Desert ó ti ń deforest pé gbogbo àwọn northern side wọ́n ń jẹ ìyà famine.
torí ilẹ̀ ó ti ń wà deforested. Last year níbí báyìí àwọn London wọ́n face heat. Ó ní reason tó ṣe face heat torí trees ó ti ń deplete àti ń kọ́lé jù. Tá bá wo Èkó ń sìn, Èkó à ń sọ pé mega city l'Èkó. Kí la mean by mega city? Mega city ni pé ká máa kọ́ building tó ga. Tá bá ń kọ́ building tó ga, ẹ jẹ́ á máa rò àwọn ẹyẹ ibo ló máa gbé. Torí tá bá ń wo torí àti kúrò ní àti kúrò ní nature, àti kúrò ní environment wa, àti ẹ̀ ronú nípa environment wa mọ́. Nǹkan tá à ń ronú ni pé tá bá rí any Nigerian sìn, kán ra mọ́tò, kán kọ́lé, kán ní private jet, kó ṣe pé a lè ní gbogbo kinní yẹn. But how do we make our thought process incoherent with nature and increase our intelligence as humans? How do we do this? How do we utilize resources in nature and make our intelligence grow with it? Now, if you even look at our forefathers, what are the things that they value more? They value land. Wọ́n value ilẹ̀. Ilẹ̀ ni our fathers wọ́n value jù. Tá bá dẹ̀ tún wá wò lẹ́nì kejì, bàtà máa ka àwọn òwe kan, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé ìrísí tó ṣe tún fẹ́ àwọn obìnrin púpọ̀ nítorí that is human resources. Bí àwọn ṣe wo human resources sí, àwọn wo in terms of family construct. Okay, táwọn bá fẹ́ yàwó púpọ̀, àwọn máa lé ọmọ púpọ̀, àwọn yẹn máa ṣiṣẹ́ fún wọn. Bí àwọn ṣe ń build entrepreneurial system tí wọ́n nìyẹn. But nísìnyí àwọn tẹ̀ tún ṣe capitalism tá bá máa wò. Torí àwa believe in business. Láti ìgbà tí mo ti ń ṣe Ifá máa jẹ́ ká mọ̀ pé business tó bá ti ń ṣe business tó bá dẹ̀ ti tẹpá mọ́ṣẹ́, wàá rí ṣe. Àwọn Yorùbá believe pé ká ṣe òwò ká tà ká dẹ̀ rérè bẹ́ẹ̀. But àwa ò ṣe é nípa pé ká máa pẹ̀yàn lára. Ká tún wo ibòmíì. Tá bá wò níbòmíì, nídàá wípé gbà táwọn òyìnbó máa wá sí ibàyìí, a ta mọ́tò, a ta nǹkan kan, epo nìkan là ń tà tó fi wá sí ibàyìí, tó fi wá wa epo wá. Epo nìkan là ń tà, àti tó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pàtàkì torí pé àwọn need it at that time. Epo là ń tà. Nǹkan táwọn bàbá wa ń tà nìyẹn tó fi wá sọ́dọ̀ wa pé okay, a ti fẹ́ bá yín ra nǹkan. Nísìnyí wọ́n wá ra nǹkan lọ́wọ́ wa mọ́, àfi kán wá gbà lórí ilẹ̀ wa. Àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn a mọ̀ wípé okay, a ní more than 200 million people ní Nigeria alone. Kí ni immediate needs wa tó wà l'around wa àti solve ẹ̀tàn? À ń wo ìta pé okay, ẹ jẹ́ ká service wọn, ẹ jẹ́ ká ṣe mọ́tò fún kíní. But àwa gan fúnra wa àti solve problem tó wà nínú community wa, àti fúnra wa lóúnjẹ. Nítorí pé value construct wa ti change. The buying and selling of the economy is changed. What are we buying? We are buying phones more. Nigerians are buying more phones. Nigerians are buying more cars. Nigerians are buying more private jets. Nigerians are buying more Louis Vuitton bags. Those are the value constructs. But back in the days, our forefathers' value construct was land, family. That was their value construct. And that is a thought process that is in nature inclusive. Because we are growing as we are going with nature. And what was the technological advancement our forefathers had? They had beads. All these things are things that we can extract from nature and it wouldn't cause a harm to nature. When the white people came, it's not just even here. Kò ṣe bíbá ẹnìkan. Nígbà tó lọ sí India náà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa extract coal níbẹ̀. Ibẹ̀ làwọn India ti mọ̀. Ìgbà táwọn India kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ aṣọ. Tẹ́ bá mọ àwọn aṣọ tó máa ń wọ̀ yẹn tó wà very expensive yẹn. Òun náà wà good nínú ẹ̀. Àwọn náà ní aṣọ tiwa náà tá máa ń ṣe. And aṣọ wa gan ó tún wà nature inclusive because aṣọ wa ó súnmọ́ nature. Àwọn aṣọ tá à ń gbà nísìn ká lọ máa kà nípa wọn, synthetic ni wọ́n. In fact, wọ́n ní tá bá fún ọmọ kékeré tọ́mọ kékeré bá wọ aṣọ yẹn, ọmọ kékeré torí immune system yẹn ò tí high, ó máa develop some certain diseases látara àwọn aṣọ tó ń wọ̀ yẹn. Òun dẹ̀ la fi ń wọ àwọn babies wa nísìnyí táwa ò mọ̀. So gbà táwọn British wá sí ọ̀dọ̀ wa, àwọn ló kọ́ wa wípé ká máa wu ilẹ̀, ká máa gbé petrol jáde. Ṣé dẹ̀ mọ̀ wípé tá bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe yẹn, a ti ń destroy ilẹ̀ wa nìyẹn. Kò ṣe pé a lè ṣe o, but kí ni long effect? A ti depend lórí petrol báyìí sìn, kí ni long effect tá bá depend lórí? Àti wípé Port Harcourt ó ti ní problem in terms of air pollution. So tá bá ń wo economic gain, a gbọ́dọ̀ wo future. And this is the thing, right? Science jẹ́ ká mọ̀ wípé as humans,
our perception is very limited. Not just science, like a ní láti lo microscope láti rí àwọn nǹkan kan. So nǹkan púpọ̀ ó ṣókùnkùn sí wa as ènìyàn because ojú wa yìí ó wà limited. Torí ẹ̀ ní àwọn bàbá wa ṣe develop ojú inú. Ojú inú máa ń jẹ́ kíyàn rí nǹkan tó far torí ojú wa yìí ó kéré gan sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní around. Èmi gan sì mo ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa pay attention, very detailed attention sí nǹkan tó wà around mi. Mo ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa observe with keen attention. And as ènìyàn tá a bá observe with keen attention, a máa destruct ara wa. That is the nature of humans. A gbọ́dọ̀ pay keen attention to things around us to get the real source. But now we're not paying attention. We're just going with the movement. We're not observing what is really happening. Àwọn guys wá sínú ìlú wa, wọ́n change value construct, wọ́n change bá ṣe ń ronú. Wọ́n sọ pé okay o, ẹ má gbin epo mọ́, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa wú. Àwọn British gbà tí mo ka àwọn resources wa, àwọn gangan ni wọ́n tap into those natural resources that would cause harm into nature because this is their own thought process. Àwọn gangan ló bẹ̀rẹ̀ sí máa dig, ló bẹ̀rẹ̀ sí máa wá uranium, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa wá coal, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa wá crude oil. Gbogbo àwọn kìíní, in fact, tẹ́ bá lọ máa kà, crude oil tán dig nínú ilẹ̀ years back, in fact, ó ní effect nínú surrounding yẹn now till now. Ibi tí civilization tún wọ̀ sí dé, tẹ́ bá máa wo space travelling now, àwọn tó ń lọ sí space, Russia very recently, ó bomb, wọ́n lọ sí space, wọ́n lọ bomb, is it Russia or India? India ti kọ́kọ́ ṣe, India ló kọ́kọ́ ṣe. Ó lọ test missile ní space. Wọ́n dẹ̀ ní missile tó test yẹn, gbogbo waste tó produce yẹn kò tí kúrò ní space. And this is over, I think, over 100 years ago. Then Russia did the same thing. Like some years back, àwọn British wọ́n contest pé àwọn fẹ́ lọ sí moon, wọ́n fẹ́ lọ test missile ní moon. In fact, wọ́n ti extract natural resources ní moon right now. Wọ́n ti extract. Only company kan tó wà ní Sweden tó ti extract natural resources. Tó tá bá ń sọ̀rọ̀ wípé a fẹ́ lọ sí space. In fact, àwa ò ro gbogbo kìíní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ káwọn òyìnbó tó dé. Àwọn òyìnbó ló bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ fún wa wípé okay, a ní láti lọ sí space ká tó wà civilized, which is not true. Because in fact, I'm not going to, people might not understand this because you might not be in the spiritual lane, but you can because you can envision space internally. You can know let's look at the Dongan society that's in the Mali tribe. Àwọn people yìí wọ́n mọ̀ nípa space, wọ́n mọ̀ nípa astronomy so perfectly that àwọn tó ń study space, the fundamental of it was taken from the Dongan tribe. Only bọ̀bọ̀ kan tó wà lórí YouTube is a space astronomy too. Ó dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ wípé ó ní àwọn calculations kan nípa gravity pull and distance and all that. Àwọn Dongan ti fi stars, wọ́n ti fi calculate ẹ̀, wọ́n ò dẹ̀ lọ síbẹ̀. And Ifá náà ní astronomy ti tiẹ̀, ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. Àwọn ọmọ òkú àwọn babaláwo wà níbí báyìí tí àwọn olúwo tí wọ́n kọ́ wa. Mo lè má mọ̀ dáadáa. Jẹ́ wọn jáde. Ẹ má bínú. Nínú odùfá yẹn tí wọ́n jẹ́ kí a rí, okay, wọ́n ní pé nínú Ifá yẹn, Ifá jẹ́ ká mọ̀ Big Bang Theory. Big Bang Theory táwọn white tó ń pariwo nípa wọ́n construct kìíní tó fi mọ̀ yẹn. Àwọn bàbá wa mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Torí nínú odù kan nínú Ifá wọ́n pè ní Ọ̀sá Ògúndá. Nínú odù yẹn, Ifá ní ìrí túwìlì túwìlì, ìrí túwìlì túwìlì, ìrí túwìlì wìlì kó tú rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Adífá fún orígun tí ń lọ ṣẹ̀dá ibu ọ̀run àti ayé nígbà ìjìnjìn. So nínú odù yìí, mo fẹ́ kà torí odù yìí gùn. But nínú odù yìí, ó ń jẹ́ ká mọ̀ ibi tí as in the whole universe ṣe bẹ̀rẹ̀. And nínú odù yẹn, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé Big Bang ṣe theory, bó ṣe sọ náà ni Ifá ṣe sọ. Ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àkàmàrà tó ń jẹ́ force, the universal force, which is like bó ṣe sọ pé Big Bang theory ṣe explode yẹn, àkàmàrà làwa ń pè.
òun ló bring about the universe. Ó tún wá jẹ́ ká mọ̀ wípé bàbá ó ní èèyàn kan tí ó ṣe the movement of the universe in terms of clockwise. Bí universe tá bá wo picture bí universe ṣe move in that way, ó jẹ́ ká mọ̀ wípé bàbá jẹ́ orúkọ yẹn sorry bàbá Àsẹ̀mọ̀ Ògúnṣùwọ̀n, òun ló ṣe movement universe tó ṣe move in that circle, in that clockwise movement. Ó ṣe because ìgbà yẹn Ifá jẹ́ ká mọ̀ wípé the wars of stars wà nígbà tó ṣẹ̀dá universe. Àwọn kìkìní wọ́n clash síra wọn. So Elédùmarè wá rán bàbá Àsẹ̀mọ̀ Ògúnṣùwọ̀n láti bring order. Láti wá bring order yẹn ni wá fa pé kí universe máa move in that movement, in that circular movement. Tó bá ya picture galaxy bó ṣe rí yẹn, Ifá jẹ́ ká mọ̀ gbà yẹn. Àwọn bàbá wa ò dé lọ wọn ò ní technology kankan, wọn ò ní any technology rárá, but wọ́n mọ̀ báwo ni wọ́n ṣe mọ ìdí universal, the beginning of the universe, tí àwọn scientists ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń discover nísìn. Báwo ni àwọn bàbá wa ṣe mọ̀ pé bàbá Àsẹ̀mọ̀ Ògúnṣùwọ̀n ni ló jẹ́ kí universe máa move in that way nígbà tí àwọn stars wọ́n collide mọ́ra wọn. In fact, tá bá máa wò, science wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé the laws tó ṣẹlẹ̀ ní earth yìí, it is the same thing in space, in terms of gravity, in terms of electromagnetic forces. It's also in space. And in Ifá ó jẹ́ ká mọ̀ pé Èṣù Ọ̀dàrà gan ó wà lórí ayé, ó wà lórí ilẹ̀. So Èṣù Ọ̀dàrà in a particular way is like the electromagnetic force, because it has to do with communication. So we know that the laws that happen on earth permeate all over the universe. We understand the universe fundamentally without technology. How did we get to know these things? It was because of ojú inú tí àwọn bàbá wa develop. Ó lè má yé wa because reality ni pé perception wa ó depend lórí bá ṣe bá rí ayé. Ó dẹ̀ lè change at any moment in time. Bí tí bá ṣe rí ayé tó bá change, right? Ó dà pé èèyàn kan. Okay. Tí perception wa bá change, bá ṣe rí ayé náà máa change. So basically nǹkan tí màá kàn sọ ni pé ni màá stop sí by so that káwọn èèyàn lè sọ̀rọ̀. Technology ò pín síbì kan, kò pín sí material things alone. Technology ò pín sí pé ká máa fò in terms of aeroplane. In fact, even àwọn British gan wọ́n try láti cut off aeroplane movements in within Europe, because wọ́n ti realize pé aeroplane gbogbo àwọn gas tó ń release yẹn ó affect nature. So wọ́n ti sọ pé okay, tá bá fẹ́ move in within of Europe, ẹ gbọ́dọ̀ lo train. Wọ́n ti ń try láti pass law yẹn. So ẹ ti wá rí i pé even intelligence wa gan to a certain point ó wà stupid, because tá bá bẹ̀rẹ̀ sí máa change nǹkan tá à ń rò, tá rò pé okay is the height of intelligence, it means that we are not even accurate in the first place. We are also making errors. So a gbọ́dọ̀ understand yìí pé intelligence wa tí ò bá ti wà in line with nature, we will always keep going back to correct the things that we are doing. So in conclusion, technology, civilization is that which is inclusive in nature, and we grow our intelligence as we include nature. So what are the things? How do we build our buildings? Is it by building tall buildings, or is it by building buildings that are incoherent with nature, such as using materials that our forefathers used and improving on them, such as understanding the fundamental structures our forefathers laid down, and progressing on these fundamentals structures, because these fundamental structures has nature in thought. Nature is part of their thinking, so that if we start to inculcate these things, we can start to even if bí àwa gangan làwọn òyìnbó máa bá pé okay a fẹ́ ra mọ́tò lọ́wọ́ yín, tá bá bẹ̀rẹ̀ sí máa produce mọ́tò tó jẹ́ pé ó wà nature inclusive, because nǹkan táwọn wá ń sìn nìyẹn. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí máa rò okay kí ni àwọn bàbá wa rò, kí ni àwọn element tá bàbá wa rí
tí àwọn bàbá wa construct as a fundamental things tó lè help èèyàn láti move forward tá bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ro in that way àwa gan lè construct civilization wa that is not too materialistic because tá bá máa wò ó sìn even military force àwọn èèyàn build missile kí ni wọ́n ń pè ní missile kí ni a fẹ́ fi missile ṣe as èèyàn ṣé à ń jẹ́ kí world nǹkan táwa dẹ̀ fẹ́ nìyẹn nǹkan táwa ń pè civilization yẹn pé ká ní missile kí ni nǹkan tó ń pè ní missile tí everybody bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ní missile ta ló fẹ́ sùn ta ló lè sùn because ẹ wo Russia ń sìn àti Ukraine Russia ń jẹ́ kí Ukraine máa mọ̀ pé mo ní 4,000 kí country kan ní 4,500 missile ó dẹ̀ ń jẹ́ kó mọ̀ pé I will kill you and nothing will happen. So is this the kind of civilization we want to build? Because people are always saying these things that, okay, we want to build like the West. What is the West? The West is having issues with nature. I got to understand the civilization won't go need problem with nature. One need more than 40% problem with nature as of right now. And one going need problem with UK, India, Russia, and I think China as well. In fact, China won't rí in some places wọ́n rí òjò wọ́n ní láti máa lọ ṣe cloud seeding wọ́n ṣe technology láti bring òjò nígbà tí wọ́n ṣe technology yẹn tán wọ́n tún rí problem technology tán lò láti fi bring òjò yẹn ó tún fa more problem fún wọn because wọ́n solve root of the problem. What is the root of the problem? The root of the problem is they are not thinking nature inclusive. You are thinking that I can use nature and I can get away with it. You can't. You can't use nature and get away with it because you are also nature. Tábà máa wò tí climate change ń ṣẹlẹ̀ a kàn fojú fò ni but àwọn èèyàn ń kú bí ẹranko ṣe ń kú náà làwọn èèyàn ṣe ń kú pẹ̀lú climate change because last 2 or 3 weeks ago Amazon ní problem I think Amazon building break 100 people ló kú at a straight go I can move on with that but àwọn èèyàn ń kú nígbà tí volcano máa erupt ní Spain for like 2-3 weeks 3 weeks ní volcano yẹn ló ṣe erupt and nature dey bad gan tẹ́ pé tí nature bá máa bá yín jà kò ní wò ní 2 minutes ó máa da gbogbo nǹkan tẹ gbogbo ilé tẹ kọ́ tẹ rò bí ẹ kọ́ mọ́tò tẹ ní aeroplane tẹ ní ó máa bàjẹ́ in less than kò ní gbà ní second in fact tó bá máa wò ó sìn àti gbàgbé ni à ń sùn àti rí pé even the ice tó wà ní Atlantica tó ń di the whole world mú ó ti ń break ó ti ń depreciate wọ́n ní omi ẹ ti ń raise omi dẹ̀kẹ́rẹ́ omi is very dangerous omi ti ń raise pẹ̀lú gbogbo meeting tí àwọn western people ṣe wọn ò tí ì rí solution sọ̀rọ̀ yẹn because the human world is not simple the human world is very complex and nature is not a business transaction tá bá ń treat nature as just business a lè move forward a lè rí solution sí problem wa so tá bá rò pé a kò lè ṣe business meeting láti jẹ́ kí àwọn èèyàn change it's not possible tí a bá build society wa in that ideological way ó máa wà difficult láti change àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká wo àwọn governors wa ń sìn kí ló ní pé àwọn fẹ́ ṣe wọ́n sanfield omi that is àti ń ronú bí wọn àti ń ṣe bí wọn in terms of civilization but àwọn bàbá wa wọ́n ní civilization títí wọn tó dẹ̀ wà incoherent in nature à ń jẹun pẹ̀lú ọwọ́ wọn ní ọwọ́ ò dáa wọ́n lo ọmú cutlery wà pàtó tí wọ́n ti ní ọwọ́ dáa cognitive dissonance because wọn ò farabalẹ̀ wo nǹkan táwọn bàbá wa ń wò wọn ò rí deeply wípé kò ń ṣe by bougie kò ń ṣe by classy èèyàn ni wá and dress we are turning ourselves into something else like we wear suits and we try to make humans into I don't know maybe it's imagination creature as we are trying to abstract ourselves like we are not animals we are actually animals and the moment we start to see that in our mind and understand that we are actually humans that we enter into the ground like every other thing that we die like every other thing then we start to think more in terms of natural how are we are also nature whatever affect nature affect us Port Harcourt is having air problem we don't even know the repercussion of that yet àti ìmọ̀ repercussion yẹn already àwọn èèyàn dẹ̀ ti ní kinní yẹn ó lè ti máa ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ tẹ́ pé ìgbà tó yẹ bẹ̀ sí máa dúdú làwọn yẹ bẹ̀ sí máa pay attention ó dẹ̀ ti wà lára àwọn èèyàn tẹ́ pé tó bá bẹ̀ sí máa bímọ wọ́n máa rí effect yẹn in 5 or 2-3 generation torí nature máa ń take time láti ṣe nǹkan kò kí ń ṣe nǹkan wìrì bí àwọn èèyàn ṣe máa ń ṣe nǹkan
nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí in terms of climate change ó ti ń ṣẹlẹ̀ for the past 100 years ló ti ń ṣẹlẹ̀, but àwa ò kọ́ bí ara sí because we are too self-absorbed. Àwọn èèyàn ti wà too self-absorbed, wọ́n ti ń ronú pé just me, let's take from this, let's do this. Let's now look at phones. I'm going to stop on this one. It is not that we cannot produce phones in terms of taking civilization. We can produce phones, but when we are producing phones that look at the chain at which we are generating this materials to produce these things. The coating is gotten from Mali. Now that is gotten from Mali, first of all, there is cheap labor because that resources is not paid for. That's number one. Number two, there's overexploitation. What is overexploitation? Ẹni sùúrù tíyàn bá níyàwó sí tíyàn níyàwó lé tó bá ní kíyàwó yẹn máa bímọ every year wàá rí bó ṣe máa rí. Nǹkan tá à ń ṣe fún nature gangan nìyẹn. À ń gbà á wẹ̀yìn. A kàn ń gbà. Tí nature bá máa gba tiẹ̀ padà kò ní wẹ̀yìn náà o. So because of àti wà too self-absorbed, àti wà too personal, right? A rí pé nǹkan tá à ń gbà lọ́wọ́ nature tá à jẹ́ kí nature sinmi nítorí pé a fẹ́ lo phone. iPhone tá à ń lò kí ló stop wa láti stop tẹ́gbẹ́ pé a bá ń ronú in terms of civilization tá à ń sọ yìí náà. Tá a bá produce phone fi nature lẹ̀ for like 5 years kóun náà recover ká tún produce ìmíì. But no, capitalism tí àwọn West ń construct táwọn náà dem follow in terms of okay a fẹ́ lo phone. Àwa ń build ẹ̀ lórí wọn. À ń build civilization wọn yẹn lórí wọn. We are not thinking in our own way. We are not having our civilization on our own ideology. Jẹ́ ká wo nípa laptop iṣẹ́ tá à ń ṣe. A move kúrò nínú àgbẹ̀, a move sí office work. Office work ó ní side effect tiẹ̀ o. Tá bá wo posture àwọn èèyàn, wọ́n pè nǹkan ní office neck. Àwọn èèyàn máa bend jẹ́ pé ẹ̀yìn wọn, ọrùn wọn á máa bend. And jẹ́ ká mọ̀ wípé ènìyàn tá jẹ́ posture wà is very important in terms of perception, assessing things. Because your brain has 2 hemispheres. And your brain is connected to your spine. Your body itself is a system. Tí system yóò bá function dáadáa, you can't think well. You can't think well. In fact, tá bá máa wo ìtẹ̀fá, kí ló ń pè ní ìtẹ̀fá? Wọ́n ń pè ìtẹ̀fá in terms of aligning yourself with your inner ori. Your inner ori is your consciousness. So àwọn kan mọ̀ wípé tá bá fuse and science jẹ́ ká mọ̀ pé part of our brain ká tó lè fuse méjèèjì papọ̀ láti ṣiṣẹ́. Sorry. Ká tó lè fuse àwọn méjì papọ̀ láti lè ṣiṣẹ́, ó máa take tremendous effort. So basically, kí ni mò ń sọ ẹni ẹ ti cut ẹni ti cut process thought process ni. So basically nǹkan tí mò ń sọ ni pé basically tá bá máa wo iṣẹ́ office tá à ń ṣe yìí tá ti wò pé òun ni the right way to go about it. Àwọn èèyàn ti ní office neck. Tá bá dẹ̀ ti ń deform ara wa báyìí, àwọn ọmọ tá bá máa bí wọ́n máa ní problem yẹn because a máa evolve ni. Tá bá dẹ̀ máa evolve by gene, we evolve gradually. So táwọn èèyàn bá ti ń bend tó bá ti ní shoulder bend, in the next 5 years ẹ máa rí àwọn ọmọ tá máa bí wọn wà deformed because ẹni tó ń bí wọn náà òun náà wà deformed. A máa pass gene yẹn to the next level. So a ti move value construct wa. Ilẹ̀ yẹn gangan number one is more particular. A really as valuable mọ́, a really as economical, and that's very dangerous. Nǹkan táwọn èèyàn really mọ̀ as now kọ́kọ́lé, kán dẹ̀ ti gba àwọn èèyàn sílé, kán fi ṣe landlord. And this is also part of the British construct because by the time British máa wá síbí báyìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa construct society as urban and rural. Kí ló ń pè ní urban and rural? It's also part of the civilization construct. So àwa fi àwọn ilẹ̀ tiwa, àwọn Ọ̀ṣun, àwọn Òṣogbo, a pè wọ́n ní rural, a pè wọ́n ní village. Àwa ń bọ̀ lÉkòó, àwa overpopulate. Àwa ń sọ ilẹ̀ wa, àwọn èèyàn wá ti ń ronú in a way tó pé okay, tá bá nílẹ̀ ńsìn jẹ́ sáré kọ́lé torí àwọn èèyàn máa fẹ́ gbé ní ibẹ̀ so that àwọn èèyàn máa wà in a more urban state. So what does that cost? Our thought process has changed. Before, our forefathers saw land as what's it called? A very good resource in terms of food, in terms of farming.
they pick that as the number one priority. But what we are picking as our own priority now is different. And I fear that where we are going to in terms of our needs and our wants and our priorities, we are going to self-destruct ourselves, just like the West is self-destructing themselves. And we might not see the effect right now because it's not happening. It's already happening anyways, and they're already talking about it. But we might not see the gravity because we have to understand that our civilization kan wà tó yẹ pé wọ́n ti sink bí àwọn wọ́n pe ìlú kan ní, ó dà pé òun lọ fi ṣe movie wọ́n fi ṣe movie Melvin movie yìí. Ìlú yẹn ó sink. I think 3 or 4 civilization ti sink in terms of natural disaster. Tó yẹ pé ìlú yẹn wọn ò rí mọ́. So it can happen at any time tá a bá fi ti nature ṣe, tá a bá dẹ̀ ro in terms of nature. So màá filẹ̀ sórí ibẹ̀ táwọn tó bá fẹ́ add kan add sí. Ẹ ṣé.